A very warm welcome to all of you to this second session of the Venice City Solutions in 2020. And of course, starting out with a warm welcome or thanks to Carla, to ICRE and UCLG to have done all this kind of preparatory work, and of course to Diana, who is, as always, the mastermind behind and brings us all together. My name is Johannes Krasnitz. I'm the coordinator of the UNDP Art Initiative, and I am delighted to be able to moderate this panel with a number of very distinguished guests. We are talking today about collaborating within cities, within territories, cooperation, functioning partnerships, because we need to make it happen. We will have today with us partners from very different institutions, from different levels. We have, starting out with the city, Santiago Saura, Councillor for International Affairs and Cooperation of the Madrid City Council. And I will then introduce you the panelists a little bit more, but just that you have a bit of an overview. We have Geraldo Luis Farias, who is advisor for the Executive Superintendent of Paraná Cidade of the state of Paraná. That is a regional government, so to speak. Then we have Adriana Acosta from the National Government of Cuba for as Deputy Director of the Directorate Strategic Development and Ministry of Economy and Planning in Cuba. We're going to have Adriana as a video presentation, but she is connected. This is because of the relatively bad connections today, but she's available then to respond to questions. We have then two colleagues of CESOP, of the Center for Studies and Opinion Surveys, the Catholic University of Lisboa, João Abreu, and Joana Abreu and João Antonio. Sorry, colleagues. And last but not least, we are going to have Luana Natali, the head of governance of UNDP. So we have very different. Let me first, maybe just 1 minute on housekeeping. I think you know it from the first session. We're going to have 5 presentations about very concrete examples about partnership, 10 minutes long. Meanwhile, the presentations are ongoing. Please feel free to put your questions in the chat. We will try to answer them after each of the interpretations. Then we're going to have, after 3 panelists, 10 minutes break for question and answers. And for the first 3, and after the 5, we're going to have another 20 minutes if we stay in time to have a discussion. And please raise your hand, and we will then invite you to answer your questions directly to the panelists. I will remind you once in a while, because for us it's quite important to have a bit of an interactive sessions. Allow me maybe just 1 more minute before we start out already, saying I mentioned we're talking about partnership, but we're talking about functional partnerships. If we're talking about functional partnerships, it's very easy to be said, but it's extremely difficult. It's across levels and it's across territories. That means, how do we really establish these partnerships in a horizontal as well as in a vertical way within a given territory? We need trust that can only be developed over time. We need to have processes, joint processes ongoing, through which we can gain the trust in each other. And we need to have systems for accountability. Without that, it will not work. So that makes us, that challenges us, because we need to overcome institutional cultures. We need to overcome our own habits, sometimes personal habits, or even prejudice against other institutions, about other actors that are very much part and parcel of implementing the SDGs. So we are now going really to very concrete experiences from different angles, where all of this have something together. They're trying to bring different partners, different stakeholders to solve challenging global and local problems. Let's start out with Santiago. Santiago, Councillor for the Madrid City Council. I'm also very pleased to say that we have a long-standing cooperation with the government of Madrid, and that you're not only very committed to implement the SDGs in Madrid, but also through cooperation, supporting and working together with other cities and territories abroad, and that also within the multilateral framework of UNDP and of course others. You have a long-standing experience. Specifically also, you're a professor of the Department of Natural
systems and resources in the Technical University of Madrid, and you have inter alia worked in the Joint Research Center of the European Commission. I think you will tell us a little bit about the initiative. Madrid is part of the Climate Kick, an extremely interesting, innovative initiative where you're bringing a lot of partners together, addressing climate change within your city limits, and really, therefore, addressing one of the global issues that we have. Santiago, please, the floor is yours. Muchas gracias, Johannes. Buenas tardes a todos. Gracias al PNUD y a CGLU por organizar esta sesión e invitar al Ayuntamiento de Madrid y a mí en su representación a participar. Efectivamente, Johannes, como decías, el cambio climático es una amenaza de primer orden para nuestro medio ambiente, pero no solo, también para nuestra salud, para nuestro estilo de vida y para nuestra prosperidad en general. Y las ciudades, por la gran cantidad de población que concentran y también de las emisiones de gases de efecto invernadero de las que son responsables, tienen que tomar el liderazgo y actuar en intensidad en el ámbito del avance hacia la neutralidad climática y la descarbonización. Como sabéis, en Europa el objetivo aprobado por la Comisión Europea es reducir un 40% las emisiones de gases de efecto invernadero para el año 2030 respecto a los niveles de 1990, pero recientemente la Comisión Europea ha propuesto un aumento en la ambición en esa reducción hasta al menos el 55%. Madrid está no solo alineada y comprometida con ese incremento en la ambición, sino que en su estrategia de localización de los objetivos de desarrollo sostenible en la ciudad de Madrid va a incluir una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 aún mayor que la de la reciente propuesta de la Comisión, es decir, superior a ese 55% que estábamos comentando. ¿Cómo podemos alcanzar ese objetivo ambicioso? Pues para ello tenemos que trabajar desde todos los niveles, como decía Johannes, y en concreto Madrid está trabajando en iniciativas internacionales que se alinean con estas prioridades del Pacto Verde Europeo y que involucran a múltiples entidades y actores de la ciudad. Efectivamente, Johannes, estabas mencionando que Madrid está trabajando desde hace más de un año como una de las 15 ciudades europeas demostradoras del Climate Kick. El Climate Kick es la mayor iniciativa europea en innovación para la acción climática. Es una de las KICs, de las Knowledge and Innovation Communities, y es una de las más importantes apoyadas por el EIT, por el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología de la Unión Europea. ¿Cómo trabaja el Climate Kick? Bueno, el Climate Kick, entre otras líneas, está desarrollando el programa que se llama Deep Demonstration of Clean and Healthy Cities, del que forman parte 15 ciudades europeas y Madrid es una de ellas y una de las más activas. ¿En qué consiste el Deep Demo, el Madrid Deep Demo? Pues es una plataforma multiactor, en la línea que apuntabas, Johannes, de colaboración público-privada social, que aglutina a múltiples entidades para codiseñar conjuntamente e impulsar proyectos innovadores que nos permitan acelerar en ese proceso de descarbonización en la ciudad de Madrid. En concreto, el Madrid Deep Demo forma parte, por supuesto, del Ayuntamiento de Madrid, con expertos de todas las áreas del ayuntamiento, no solo de las que están directamente relacionadas con la acción climática, sino también con las áreas relacionadas con la innovación, con la financiación, con la economía, en el sentido más amplio de acción climática que podemos concebir. Y también participan universidades y centros de investigación, como la Universidad Politécnica de Madrid, empresas como Ferrovial o Iberdrola y otras entidades de la ciudad o de la región de Madrid, como comentaremos luego. En esta plataforma, digamos que el Ayuntamiento de Madrid es el challenge owner, es el propietario de los retos, el propietario de los desafíos o de los problemas que afronta la ciudad en este ámbito, de manera que esta innovación se trabaja junto con el ayuntamiento, evitando que la innovación vaya disociada de la realidad de la ciudad y de las actuaciones que necesitamos para avanzar en los problemas que presenta la ciudad en su día a día y en sus ejes principales de actuación. ¿Qué proyectos buscamos desarrollar con esta plataforma multiactor del Madrid Deep Demo? Pues buscamos proyectos grandes, que tengan capacidad transformadora y que sean transversales, que impliquen no solo a múltiples áreas del ayuntamiento, sino a entidades distintas del ayuntamiento, empresas, actores sociales, para ponerlos en marcha e impulsarlos. Colaboración pública, privada y social. Que estén alineados con el Pacto Verde Europeo y los objetivos europeos y madrileños de descarbonización, y también que sean capaces de crear empleo y reactivación económica y crear empleo en sectores hacia el futuro para salir de esta crisis que estamos sufriendo del coronavirus con el mayor impulso posible y reforzados en cuanto a transicionar hacia una economía y ciudad menos dependiente de los combustibles fósiles.
¿Esos proyectos en qué líneas de trabajo principales se están desarrollando? Principalmente en 4: movilidad sostenible, naturalización urbana, infraestructuras verdes. El tercero es lo que llamamos el sandbox regulatorio, que consiste en evaluar, identificar las barreras normativas o regulatorias que dificultan un avance más rápido hacia la descarbonización. Por ejemplo, a la hora de un nuevo desarrollo urbanístico, como por ejemplo Madrid Nuevo Norte, que es posiblemente el desarrollo urbanístico más importante, más grande de Europa en los próximos años. Y el cuarto eje es el de la rehabilitación energética o rehabilitación en general de edificios, de viviendas y de barrios, que es una actividad que en particular puede crear empleo y actividad económica de forma bastante masiva en la ciudad y que tiene múltiples beneficios, obviamente la reducción de emisiones, pero también la revalorización de viviendas y barrios y el reequilibrio territorial que eso permite para compensar zonas de distinto valor o desarrollo urbanístico en la ciudad, y también la reducción de la pobreza energética en determinadas familias o viviendas asociadas a esos edificios. De todo este elenco de líneas me voy a permitir brevemente referirme a dos proyectos que además involucran precisamente a múltiples actores en la línea que estamos tratando en la sesión de hoy. La primera de ellas se incide en la movilidad sostenible y es la iniciativa que hemos llamado Nos movemos, nos cuidamos. ¿Qué objetivo tiene esta iniciativa de Nos movemos, nos cuidamos? Pues básicamente tiene el objetivo de aplanar la hora punta del transporte, es decir, reducir la habitual concentración de usuarios del transporte público y también del transporte privado en determinadas horas punta, características de la ciudad, y, digamos, desmantelar un poco esas horas punta mediante aplicación coordinada de políticas de teletrabajo, de flexibilidad horaria y de movilidad sostenible de múltiples entidades y actores de la ciudad. O sea, queremos conseguir que los viajeros se distribuyan de manera más homogénea a lo largo del día para conseguir, tanto en el corto plazo, ahora de coexistencia con el riesgo de la COVID, por ejemplo, evitar aglomeraciones en el transporte público que pudieran hacer que se percibiera como menos seguro, pero también en general y más a largo plazo para evitar congestiones del tráfico y también el uso excesivo del vehículo particular y con ello los beneficios para la calidad de aire y otras consideraciones que eso implicaría, ¿de acuerdo? Para esta iniciativa el Ayuntamiento es una de las impulsoras, pero el Ayuntamiento no puede hacer esto solo. Esto es una iniciativa que implica al conjunto del sistema ciudad, de la ciudad de Madrid e incluso de su área metropolitana, de muchos municipios del entorno que frecuentemente se mueven por motivos de trabajo u otros dentro y fuera de la ciudad, millones de desplazamientos en cada semana, ¿de acuerdo? Por tanto, esta iniciativa está impulsada por el Ayuntamiento, por la región de Madrid, por la Comunidad de Madrid, y también por empresas, muchas de ellas que tienen centros de trabajo con miles de trabajadores en distintos puntos de la ciudad, las universidades, que obviamente engloban y movilizan a muchos alumnos en la ciudad, sindicatos y otras organizaciones, muchas de las cuales ya se han adherido a esta iniciativa para tratar de poner en común y coordinar todos los esfuerzos de estas múltiples entidades para organizar una movilidad más inteligente y más distribuida en la ciudad. Un segundo proyecto que os quería comentar, que también es muy emblemático y que arranca en este mandato en Madrid, de hecho el próximo lunes comenzamos con la plantación del bosque metropolitano, que es un proyecto que es una gran infraestructura verde que va a generar un cinturón forestal, un cinturón verde que circunvale el conjunto de la ciudad de Madrid, conectando entre sí diferentes espacios forestales o zonas verdes ya existentes para generar un corredor ecológico y social con la mayor conectividad y continuidad espacial posible. Es un proyecto, además, para el que hemos convocado un concurso internacional de ideas para que equipos multidisciplinares hagan sus propuestas sobre todos los aspectos del proyecto, desde los aspectos de diseño de la vegetación y el paisaje, equipamientos para el uso social, como zonas infantiles o itinerarios ciclistas, también ecoductos o puentes verdes que permitan superar algunas de los principales ejes, infraestructuras de transporte que penetran en la ciudad y con esos ecoductos conseguir dotar de mayor continuidad espacial y ecológica a ese cinturón verde. Y hemos recibido más de 30 propuestas de distintos equipos multidisciplinares para proporcionar ideas para el desarrollo de este proyecto, y ahora mismo estamos, de aquí a final de año, trabajando en la evaluación de estas propuestas con un jurado que está compuesto por diferentes áreas del ayuntamiento, pero también por colegios profesionales, por asociaciones de vecinos de la ciudad, también por asociaciones de personas con discapacidad y otros expertos que están evaluando esas propuestas para elegir la que para ese conjunto de ciudadanos y de entidades de la ciudad se adecue mejor a lo que necesita ese desarrollo verde y esa infraestructura verde en la ciudad. También me gustaría comentaros que en este marco del Deep Demo de Madrid y la colaboración con el Climate Kick, hemos realizado, junto con Material Economics, que es una de las consultoras que trabaja con Climate Kick,
un estudio económico de la descarbonización de Madrid de aquí a 2030, con ese objetivo que hemos marcado de aquí a 2030, en el que se han analizado diferentes palancas de descarbonización, pues desde la electrificación de la movilidad hasta la rehabilitación energética de edificios, entre otras muchas, y se han evaluado el coste, pero también los beneficios directos e indirectos para la ciudad de cada una de esas palancas de descarbonización. Y hemos encontrado que la mayoría de estas palancas de descarbonización tienen un balance económico positivo para la ciudad, o prácticamente neutro en algunos casos, cuando contamos tanto beneficios directos como indirectos, es decir, tanto la reducción del gasto en energía, como la creación de empleo, la mejora de la salud de la ciudadanía y otros beneficios computados en este estudio económico y financiero. En concreto, el retorno sobre la inversión, el ROI de esta inversión en la descarbonización, es superior al 30%. Es decir, que la descarbonización de Madrid no es solo deseable ambientalmente, sino que es rentable y es un motor de recuperación económica para la ciudad, lo cual es especialmente importante en estos momentos de zozobra por la causa de la crisis del coronavirus. Entonces, este es un mensaje clave y estratégico para la ciudad y para la ciudadanía, es una narrativa que queremos trasladar a la ciudadanía para conseguir, de esta manera, con esta narrativa inclusiva, ¿no?, y comprensiva de todo el sistema ciudad y de los beneficios ambientales y económicos, que este trabajo multiactor se refuerce, que los ciudadanos apoyen cada vez más esta línea de avanzar hacia la neutralidad climática y que conjuntamente pues, podamos cumplir los objetivos que hemos mencionado de la estrategia de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en Madrid y en particular los que estamos desarrollando en el ámbito climático en colaboración con entidades como el Climate Kick. Eso es un poco el resumen, Johannes, de la actividad y las líneas principales que estamos trabajando. Perfecto. Muchísimas gracias, Santiago. Yo creo que es uno de los más innovadoras e interesantes iniciativas que están pasando por el momento, ¿no? Yo creo que realmente es un gran reto, pero solo una muy corta cuestión, porque no voy a preguntar cómo lo hacen incluir el sector privado y todos los otros socios que tienen que trabajar juntos, pero otra cuestión, tú dijiste que es el ayuntamiento, sorry, I need to speak English because not to with the interpreters, my mistake. It's the city that is really in the ownership and facilitating that process with a lot of others. So you have so many city officials. How do you really bring them all on board? Because this is an integrated systemic solution that we try to propose. So if without having all your employees really on board and believing into this new way of doing things, it probably won't function. Please. Yes, this is a good question. Of course, the daily matters of the... sorry, now I speak in Spanish. I was following your English. En realidad, efectivamente, es una buena pregunta. La gestión diaria del ayuntamiento tiene pues mucha inercia, ¿no? Muchas necesidades diarias que hay que atender y que a veces dificultan el poder salir a un enfoque de trabajo y una plataforma, digamos, atípica o diferente de la habitual. Pero sí que estamos consiguiendo que todas las áreas importantes del ayuntamiento, por supuesto medio ambiente, urbanismo internacional, economía, hacienda, coordinación territorial y alguna otra, tengan todas presencia, no de todos los técnicos y expertos, pero sí de al menos de 2 o 3 personas clave que están trabajando de manera continua, y de manera continua digo que prácticamente semanalmente tenemos una reunión de contacto, de desarrollo, de enriquecimiento de las iniciativas, para trabajar ya de por sí entre ellos juntos, fuera de su ámbito, de su área y departamento concreto, que ya es un enriquecimiento, ponerse en común todos ellos en un proyecto de innovación climática, pero no solo ellos, sino trabajando con expertos de la universidad, expertos de centros de investigación, con las empresas, porque las empresas, lógicamente, pueden canalizar y poner sobre la mesa muchos de los fondos que necesitamos para estos proyectos, muchos de los cuales, como decía antes, de hecho ya son rentables. A lo mejor necesitan un pequeño impulso público para ponerse en marcha, pero pueden arrastrar y movilizar recursos privados de las empresas muy fácilmente para que esta transformación tenga la escala y la intensidad que necesitamos. El ayuntamiento solo no lo puede hacer. Entonces realmente estamos construyendo una plataforma que está siendo muy rica en ese sentido y muy valorada por Climate Kick en general, por los partners en general, pero en particular por los propios empleados, los propios expertos y funcionarios del ayuntamiento que ven cómo sus proyectos enganchan, se enriquecen con otras iniciativas privadas, públicas, y así generan actuaciones más sinérgicas y más transformadoras de lo que cada uno en su departamento, con su propio presupuesto y su propia línea de acción, podría concebir de actuación de aquí al 2030, pero que queremos empezar ya inmediatamente a desplegar estos proyectos, aunque el objetivo más inmediato, entre comillas, de esa reducción de más del 55% en las emisiones sea para 2030, pero hay que empezar a trabajar ya para poder llegar a ese objetivo. Perfect.
Thanks a lot, Santiago. And just to remind our participants, Santiago is also available then for questions. Put it in the chat or raise your hand then afterwards when we have the time. So thanks a lot. Now we're doing a switch. We're switching continents, and we're also switching the level. We're gonna go to the regional level, to the region of Paraná in Brazil. Geraldo Luis Farias. You will tell us in a second a little bit more what is Paranacidade, but basically it's a state institution that supports its municipalities within its own territory in achieving the SDGs, in doing urban planning, in trying to reinforce the development efforts. You yourself, you're a forest engineer and a specialist in public administration with a very long-standing experience within Paranacidade, also within lecturing on environmental topics and urban planning topics. Geraldo, please, the floor is yours. Thank you very much, Johan. Okay. Sound? Okay. Okay. Thank you. And I was very happy with the invitation because it's always good to be able to show a little of the work that we are doing here with many partners and seeking to achieve the objectives and their goals, and to take the advantage and congratulate the Territorial Network for Sustainable Human Development Initiative, area of UNDP, the Brussels office, and his partners for this meeting. I'd like, thanks to Francine, who will help us to show the presentation. So, o próximo, por favor, Francine. Okay. The second one, please. Yeah, I'm sorry, 1 second, but I have lost the control of I was just reshare. I'm sorry, 1 second. Oh, that's it. Yeah, that's it. Thanks a lot. The idea is to remind them that our country, Brazil, is located at the South America, with border with Argentina, Paraguay, and our state is in south of Brazil, in border with São Paulo state at north and Santa Catarina at the south. 11.5 million people live here, and 85% of the population lives at the urban area. They estimate people that 92% will be live in urban areas, and 23rd, our capital is Curitiba, and we have 399 municipalities, 399 local governments. The next, please. Okay, under coordination at the State Secretary of Urban Development and Public Works, Paranacidade, through its 6 regional offices, has the mission to promote urban and regional development, institutional capacity building, use financial research, and technical assistance for all the municipalities. The next, please. This morning, when Hofstadter at UN Habitat said something about visualization, is to connect with the real life. So the idea that we will show you, try to show you, is that what we are doing to show the SDGs to the real life. First of all, we are working with the regional association, something like similar to AC that Stefan will talk about in the morning. And we have 19 regional associations, and 16 of them, we already have a commitment to improve the SDGs in their regions. And this action, we are having to with each municipality, and we already have 359 municipalities that already are working in some way with your own
actions with SDGs. The next, please. Trying to reinforce in our priority SDG, natural that all of them are integrated, but our mission improves our actions. For example, with a comprehensive plan, which shows the debates with the public people when they decide what a kind the action they priority in the action plan. We use it in all municipalities. We have a federal law who identifies some municipalities we must have it. In our states, the municipalities will only sign finance agreements or transfer non-refundable research for actions if they already have a comprehensive plans. So they can have idea to put the SDGs in their comprehensive plans. The next, please. Oh, the next one, we'll talk about a system that we have. Are you listening to me? Oh, okay. The next one is about the system that we have. That is, we provide access to interactive consultations and maps for georeferenced data to indicators for all 309 municipalities. It's a free access, and the objective is to support the formulation and monitoring of urban and regional development policies. It's a GIS, a geographic information system, through a web platform. First of all, the data were collected for our situation by Pernacidade, and now we are starting that the municipalities already are putting in the data and improve the information. You can access at this address on the right side. Next, please. This one have annual Mundial Connecting Latin America, the best one public administration in 2016. The next, please. One of the things that is necessary to improve, to make real the SDGs, is financing the cities. We have in our state revolving fund. Is absolutely it. We financing the cities. The demand goes to state municipal finance system is to provide loans to institutional strengthening and investment in basic and social infrastructure. And all municipalities are capable to be able to take it. This fund is very important for us because the money who back to the fund only can be applied another again in urban development. So we have money to help the municipalities to improve the SDGs. Because all the actions that we are doing since 2016, we are connecting, we are linking with the SDGs, and now we are starting working with the new urban agenda. The next, please. Okay, with COVID in Brazil, have as March, we have started the COVID pandemic. Then everybody was going home, and the municipalities, and we have a big talk with municipalities. We are starting with this portal, and we improved this portal. And now all the communications with the municipalities we are doing by this portal. We don't need more travel to our regional office. We are changed all communications since any documents that we need to change, we are doing here. You have the address here, is a free access to, just only natural, have some areas
or you need a login because the level of the commitment, the documents they are put in there. The next, please, Francine. And social participation. We love it, and these states, we are very happy because our governor was the superintendent at Paranacidade and the secretary of the state of urban development. And now he's the governor. When he was the secretary, he decided that our council will be created by law to guarantee the permanence when the government changes. It's only, I think, there's only one in Brazil that still are working. This idea is to reinforce in the municipalities, with the council, which are part of the comprehensive plan too. In this picture, this is the principal partnership that we have. There's a friend of ours who divided with us the idea to improve the urban development equality in our states. And that's the idea in a few minutes that we are wanting to show you. There's one more slide, please. Yes, you have our address. We are very happy and proud to be here. And we are open to partnership to know and to show something about this. Thanks a lot. Thanks a lot again. Geraldo, many thanks for that inspiring presentation. I do really think if a state, if a regional, subnational level really takes this commitment to support and work together basically with all its smaller municipalities in the territory, it's really a good and a very inspiring initiative. Tell me, I mean, you mentioned more than 300 small municipalities. So I would assume, and you said that you work through the associations. No, that is also associations. We all know the value; they're intrinsic and they're extremely important for us to really reach to the single municipalities. But how do you manage to really make the action of 300 plus municipalities then something to have a joint impact within the territory, a coordinated impact between the different cities? Are you already there, or is that something that you still have to achieve? We still have to achieve. First of all, we need to improve some basic needs that the municipality has. It's like nurseries, it's like schools. And naturally, in some regions of the state, we are starting with the integrated development plan in 2 metropolitan areas, at north of the state and the east of the state. We are beginning it now. The plan is only in the beginning, but the idea is to naturally put the regional reflection on it. And we have some jobs, some works with the regional associations too. But we need improve. Maybe we can with ACRE having a partnership too with art. With pleasure. With art with us. Muito obrigado, Geraldo. Many thanks. I mean, I'm sure there will be questions later on to come back. This is one more reminder to all of you that are listening in. If you have suggestions, questions, just put it in the chat or later on raise your hand. We will now continue and we come to Adriana Acosta. It's a specific pleasure to welcome her first through video only, as I said, but then also available for questions. She's connected also with our very close colleague from UNDP, Cuba, Ricardo Nunez. Adriana is the Deputy Director of the Directorate of Strategic Development of the Ministry of Economy and Planning in Cuba, an economist by profession. She's very much concerned with the National Plan for Economic and Social Development until 2030 in Cuba, that is very closely interlinked with the 2030 agenda. She's also a member of the National Group of the implementation of the 2030 Agenda for Sustainable Development. The experience she's going to tell us about in that video is a very interesting one. It's called the SDG Lab, and it really is a culmination point of Cuba's commitment to work at the territorial level
with many different actors, starting from the universities, the municipalities, civil society, all kind of actors working together in a very coordinated fashion. And let's see what kind of results there already are. Francini, could you please start the video of Adriana? Thank you. Muy buenas tardes, mi nombre es Adriana Costa Echevarría, soy la subdirectora de Planificación Estratégica y Desarrollo del Ministerio de Economía y Planificación, organismo que lidera el Grupo Nacional para la Implementación de la Agenda 2030 y ha conducido los trabajos de elaboración del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030. Para mí es un gusto en la tarde de hoy presentarles a todos ustedes los resultados que ha alcanzado el país en la implementación de la plataforma tecnológica y de diálogo para el fortalecimiento del seguimiento a los ODS en el país. El laboratorio ODS en Cuba, como también se le conoce, es una plataforma tecnológica interinstitucional y participativa que ha permitido monitorear el avance a nivel nacional y la territorialización de los ODS. Segundo, presentar las principales acciones y programas mostrando la alineación de los ODS con el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030, mostrar el comportamiento de los indicadores ODS que forman parte del Marco Nacional de Indicadores, favorecer el análisis multisectorial y multiactoral para visualizar y redefinir las prioridades y asignación de financiamientos, y también promover la implementación de iniciativas aceleradoras para el avance en las metas ODS. Mencionar que el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta el 2030 y la Agenda Global ODS están íntimamente relacionados, puesto que en los 6 ejes estratégicos del Plan Nacional de Desarrollo se vincula con todos los ODS de la Agenda 2030. Esta plataforma ha permitido el manejo de información relativa a las iniciativas y proyectos que se implementan en el país para el cumplimiento de la Agenda 2030, información también de la diversidad de actores que confluyen para el cumplimiento de estos ODS, tanto actores del sector estatal, del sector no estatal, de las organizaciones de la sociedad civil, de la academia, de los centros de investigación, es decir, una multiplicidad de actores, como plantea la Agenda 2030, que confluyen para su implementación. Esta plataforma también incluye información relativa a los indicadores ODS, la incidencia también de estas iniciativas en los grupos en condiciones de vulnerabilidad, en los grupos etarios de la población, información también relativa a la territorialización de estas iniciativas y a las fuentes de financiamiento que se destinan para el cumplimiento de la agenda en el país, y ha impulsado esta plataforma las mediciones de las estadísticas y el análisis, sobre todo en estos temas, la innovación y la transferencia de tecnologías y conocimientos hacia el país, el desarrollo de programas y políticas integradas para el cumplimiento de la agenda, y sobre todo la gobernanza efectiva en términos de productividad, incremento de la eficiencia, de incorporación de actores, de participación y de inclusión y resiliencia. La imagen del laboratorio ODS es la que se muestra en pantalla actualmente. Podemos observar que actualmente están recogidas en la plataforma 329 iniciativas, que son todos aquellos programas, servicios, proyectos y acciones que están realizando las entidades que determinan producciones y servicios que consumen los ciudadanos, tributando o generando impactos en el cumplimiento de la Agenda 2030. En estas 329 iniciativas confluyen un total de 55 actores liderando estas iniciativas y otro conjunto de 151 actores o entidades que participan en su ejecución y en su cumplimiento. También se muestra información relativa a la territorialización, como se muestra más abajo. En el mapa de Cuba permite la localización tanto a nivel de provincia como a nivel de municipio, de dónde se están realizando estas iniciativas. En el apartado de la concentración nos permite ver la cantidad de iniciativas que están alineadas a cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible y un poco ver la cantidad de estas iniciativas que contribuyen al cumplimiento de estos ODS. La concentración también define diferentes niveles de incidencia por parte de los actores públicos en el cumplimiento de la Agenda 2030 en el país. Respecto a las instituciones y actores que están vinculados en la implementación de estas iniciativas,
permite ver la cantidad de iniciativas de un actor que tributan a cualquiera de estos ODS, y también permite conocer los actores cuyos trabajos tienen un impacto en las mismas áreas, lo que posibilita la colaboración entre estos actores y el diálogo horizontal entre ellos para el cumplimiento y llevar a cabo exitosamente estas iniciativas. Los grupos en condiciones de vulnerabilidad y los grupos etarios refleja cómo estas iniciativas impactan en estos grupos, y aporta también la identificación de los grupos de personas que requieren la incidencia de acciones focalizadas en términos de políticas públicas para el mejoramiento de la situación actual y el beneficio de esos grupos focalizados, y también permite ver un análisis con enfoque de género e inclusión social, aspectos que son transversales al cumplimiento de la Agenda 2030 y que no se pueden dejar de tener en cuenta. La plataforma también permite ver el aporte de la cooperación internacional en el cumplimiento tanto del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030 como de los ODS, a partir de las iniciativas que declaran como fuente total o parcial el financiamiento a través de la cooperación internacional. Respecto a los indicadores ODS, actualmente la plataforma muestra un conjunto de los 122 indicadores, es decir, mostrará a futuro los 122 indicadores ODS que producirá el país para monitorear el avance hacia el logro de las metas pactadas de la Agenda 2030. En la pantalla se puede ver actualmente uno de estos indicadores como se muestra en la plataforma, es decir, la línea histórica del indicador y la proyección hacia el 2030. Un aspecto central de esta plataforma es la territorialización y la localización de los ODS en Cuba. Actualmente la plataforma expone los esfuerzos de las entidades de los distintos niveles de gobierno, tanto nacional, provinciales y municipales, para contribuir con los ODS y promover el desarrollo sostenible e inclusivo en cada uno de sus territorios. Demuestra la puesta en valor de las capacidades endógenas de los territorios y su conexión con los ODS de la Agenda 2030. Esta plataforma permite el mapeo de las iniciativas propias desarrolladas por las provincias y los municipios, tanto las iniciativas que tienen que son iniciativas a nivel nacional y tienen una incidencia en el territorio, como aquellas iniciativas que se realizan con los recursos endógenos de los territorios y son iniciativas propias de cada uno de ellos, posibilitando el mapeo tanto de las iniciativas como los actores nacionales que impactan en el cumplimiento de estas iniciativas en cada una de las provincias y municipios del país. Actualmente la plataforma tiene incluidas 4 provincias del país. Primeramente, la provincia de Pinar del Río. Ahí, como se muestra en la pantalla, actualmente tiene identificadas 142 iniciativas que tienen incidencia en el territorio. 22 de ellas son iniciativas que son promovidas desde el territorio, es decir, iniciativas promovidas a través de los recursos endógenos y las capacidades de los territorios. La provincia de Artemisa también está incluida en la plataforma y tiene alineadas 140 iniciativas, 17 de ellas a partir de recursos endógenos, iniciativas propias del territorio que no son directamente verticales desde el nivel nacional. La provincia de Cienfuegos también está incluida en la plataforma, tiene 142 iniciativas y 13 propias desarrolladas a partir de las capacidades propias del territorio, incluidas en las estrategias de desarrollo municipal y local de la provincia. Y por último, la provincia de Santi Espíritus también tiene incluidas 147 iniciativas y 24 de ellas son promovidas directamente desde el territorio. Una de las ambiciones de la plataforma es llevarla a todo el país a nivel nacional y que cada uno de los municipios y provincias del país vean la plataforma como un espacio para colocar todas las iniciativas y los esfuerzos que están haciendo para el cumplimiento de la Agenda 2030 y que permita ese diálogo que se quiere entre todos los actores, tanto locales como nacionales, para el cumplimiento de la Agenda 2030 en el país. El valor, sobre todo del laboratorio ODS, se ha consolidado como un instrumento de análisis sobre el desarrollo sostenible, en tanto ha contribuido a intensificar la armonización de los planes nacionales de desarrollo y los presupuestos con los ODS,
a promover también la articulación de las fuentes de financiamiento y un uso más efectivo de los recursos para promover los impactos de mayor alcance en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social y la Agenda 2030, y ampliar también las alianzas y la concertación interinstitucionales para determinar las prioridades en materia de desarrollo del país. También ha permitido la contribución al Marco Nacional Integrado de Financiamiento como soporte de la información, análisis y gestión de las políticas públicas para dar seguimiento a los ODS a nivel nacional como territorial, y en este sentido también permitir la identificación de iniciativas que articulen los recursos financieros de fuentes diversas para el cierre de las brechas financieras para el logro de cada uno de los ODS en el país. Este laboratorio ODS ha fortalecido además los roles de gobierno tanto de los gobiernos provinciales como municipales, en el sentido de que ha promovido la efectiva implementación de estrategias de desarrollo municipal como provincial, ha ampliado la cooperación entre los actores locales y nacionales en materia de desarrollo territorial. También ha contribuido a evaluar las políticas nacionales desde la mirada local y a poner en valor los recursos endógenos de los territorios, sobre todo en la identificación de estas iniciativas donde confluyen todos los actores locales. En este sentido, la plataforma Laboratorio ODS impulsa la actualización recurrente de los actores e iniciativas en la plataforma interactiva, es decir, es una plataforma que está viva, donde constantemente, periódicamente, se actualiza toda la información referida o que está incluida en esta plataforma, para que permita también la toma de decisiones oportunas y la gestión de los gobiernos locales, provinciales y nacional en cuanto al cumplimiento de la Agenda 2030 y cómo nos estamos acercando al cumplimiento de las metas pactadas hacia el 2030. En este sentido, actualmente la plataforma ha transitado o transitará por 3 fases. La primera fase, que confluyó desde el julio del 2019 a enero del año 2020, donde se incluyeron primeramente 6 organismos nacionales, 4 provincias y 36 municipios y una organización de la sociedad civil. La segunda fase, que es la que nos encontramos actualmente, estamos incorporando 10 nuevos organismos nacionales, 2 provincias y sus municipios, 5 organizaciones de la sociedad civil y una universidad, la Universidad de las Ciencias Informáticas. Y en la fase 3, que será una fase posterior, desde julio del 2021 a diciembre del año 2022, se incorporarán el resto de los organismos nacionales, se incorporarán 6 provincias y sus municipios, el resto de las organizaciones de la sociedad civil, también el sector empresarial y el resto de las universidades y centros de investigación del país. Thanks a lot, Adriana. I will come back because we received a question. I will come back in a second. Let's see if your connectivity works now. I definitely hope so. But again, to tell everyone else, right after this, just if you feel, raise your hand and let's see if we can have 1 or 2 questions. At the moment, we got a question through the chat. And that is, Adriana, you mentioned that it's really the platform, the labs are there to facilitate the dialogue at the horizontal level, but also at the vertical level. The question was, do you use any specific tools to facilitate the participation of the citizens? Because you also mentioned the excluded, the marginalized population, the most vulnerable population that you're trying to include. So do you have any specific tools to foster and facilitate participation? Let's see if you can hear us. Sí, precisamente ese es uno de los aspectos fundamentales de esta plataforma, que permite el diálogo tanto a nivel nacional, desde el nivel nacional hasta los niveles más locales, y también un diálogo horizontal entre todos los actores que participan en la implementación de la agenda en el país. En el país contamos con el Grupo Nacional ODS, que es un grupo tanto que se despliega a nivel nacional y tiene una representación en todas las provincias y municipios del país, donde confluyen en este grupo una diversidad de actores, tanto de los propios actores locales que implementan la agenda en cada uno de los territorios, y en esos grupos se permite también el diálogo con la participación también de los gobiernos locales, que están muy imbricados en el cumplimiento de la agenda y comprometidos hacia el logro
de las metas en cada uno de los territorios. Entonces, en estos espacios se generan los diálogos, se generan las alianzas necesarias para el cumplimiento de la agenda, y un poco en el sentido de involucrar a todos los actores y no dejar a nadie atrás, y tener esa mirada multidimensional y multiactoral que es muy importante para la efectiva implementación de la agenda. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Many thanks, Adriana. We will come back then to more afterwards after the next two speakers. The quick question to Francini. I have not seen a hand raised at the moment for that question and answer sessions. Have you seen something? No, there is no one so far have. So we wait a little bit. I think it takes a little bit of time to get used to this kind of virtual things. Again, we will continue, but please feel free to raise your hand from now on, and then we can take you right after the next speaker if you have a question, or otherwise continue through WhatsApp or through the chat to ask us questions. Thanks a lot. Let's go then a little bit continue to CESOP, to the Center for Studies and Opinion Surveys. We have with us João Antonio, who is the Director of Political Polls of the Center of Studies Opinion Surveys of the Catholic University of Lisbon. He works since 2005 as a social researcher within CESOP. Now he's the Director of all political polls, and also he has a large history of research to the study of intercultural relations. And he is most prominently for this, what we're doing today, discussing today, the coordinator of the Municipal Sustainability Index, ISM, which I come to in a second. And we have, we are glad to have also his colleague Joana Abreu, who works with him in the center in CESOP, also on the Municipal Sustainability Index. This index is now very interesting because it's an index that helps the municipalities of Portugal to measure their advances towards the SDGs, and at the same time you bring them together and you bring the actors of the municipalities together in order to foster that partnerships and joint actions. We're going to hear from both of you. I'm not sure who starts, but I do think Joana is the one that will start and gives a short presentation in French, and then followed by João. Please, Joana. Can you share the PowerPoint, please? Okay, thank you. Thank you. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous tenons à remercier les organisateurs de nous avoir invités à participer dans un événement de cette qualité. C'est un honneur pour nous de pouvoir partager avec vous tous le travail que nous réalisons au sein du CESOP local. Donc, l'instrument dont je viens vous parler aujourd'hui, l'indice de développement durable municipal, connu aussi sous l'acronyme de ISM, est justement né dans le cadre de ce CESOP local, qui est donc une unité de recherche du Centre d'études et de sondage de l'Université catholique portugaise. Donc, ce projet, il a initié en 2016 et donc il avait pour objectif d'amener l'agenda 2030 aux municipalités portugaises, car elles sont des acteurs essentiels pour que l'on puisse faire de l'agenda 2030 une réalité. Donc, notre ambition était de créer des outils qui faciliteraient du coup l'intégration du concept de développement durable dans les politiques de gestion du territoire. Nous avons donné la priorité à la construction de l'ISM, car il nous semblait que pour pouvoir agir en faveur des 17 objectifs de développement durable, il fallait d'abord que les mairies connaissent les points forts et les points faibles de leur territoire et qu'ils puissent identifier quels objectifs et cibles nécessitaient une plus grande attention de leur part. Next slide, please. Donc, la construction de l'ISM est faite en collaboration directe avec les mairies qui appartiennent à notre réseau CESOP local. Chaque année, l'instrument est revu entièrement à travers un processus en 4 temps. Donc, lors d'une première phase, l'équipe interne du CESOP local envoie des propositions aux membres du réseau. Ces propositions sont débattues d'abord sur un forum online de notre site internet CESOP local. Et ensuite, on se réunit physiquement, en temps normal, lors de réunions de travail où l'on conclut le débat et valide les propositions en question. Donc, le processus, il est répété autant de fois que nécessaire, et nous terminons le cycle généralement vers fin juin avec un séminaire de présentation de l'instrument qui est également l'occasion d'organiser un débat avec toutes sortes d'intervenants sur le thème de la localisation de l'agenda 2030 au Portugal. Donc, comme vous pouvez le voir sur le PowerPoint,
la conception de l'ISM s'inspire de plusieurs documents de référence. Donc, au-delà de la liste officielle des indicateurs de l'ONU, nous tentons aussi de nous aligner avec les indicateurs proposés par l'OCDE et par l'Eurostat dans leurs rapports respectifs. De plus, les rapports qui ont été construits en collaboration avec le réseau des solutions pour le développement durable, donc, qui sont le Sustainable Development Report et sa version européenne, sont également pour nous des grandes sources d'inspiration, tant en termes de méthodologie qu'en termes de présentation efficace de l'information. Next slide, please. Donc, l'évolution donc, comme je viens de l'expliquer, l'ISM est un instrument de mesure en constante évolution. Donc, la première version, publiée en juillet 2018, avait réuni 101 indicateurs qui mesuraient 64 cibles. L'intégration des rapports de l'OCDE et de l'Eurostat ne s'est fait qu'à partir de 2019, et cette intégration a permis d'augmenter significativement le nombre d'indicateurs dans notre indice. En 2020, on a encore intégré quelques indicateurs qui faisaient sens pour les municipalités de notre réseau et qui mesuraient directement les cibles de l'agenda 2030. Donc, nous avons aujourd'hui un instrument avec 129 indicateurs qui mesurent 66 cibles. Cependant, l'évolution de notre indice de développement durable ne s'est pas seulement fait en termes méthodologiques, mais aussi dans son format. Jusqu'à très récemment, l'ISM était envoyé habituellement aux membres de notre réseau sous le format d'un rapport papier et PDF. Sauf que cette année, du coup, nous avons développé le portail ISM. Donc, cette plateforme Internet à laquelle les mairies ont accès leur permet de consulter plus facilement leurs résultats de chaque édition de l'ISM. Ils ont également accès à davantage d'informations complémentaires et cela facilite aussi le partage de ces résultats avec leurs concitoyens, ce qui permet en même temps de les sensibiliser aux ODD. L'un des principaux critères de sélection des indicateurs étant le fait qu'ils doivent avoir des données statistiques pour toutes les municipalités portugaises, fait que nous avons l'ISM déjà calculé pour tous. Du coup, à partir de maintenant, nous offrons à toutes les mairies de Portugal l'accès gratuit au portail ISM, où du coup, ils pourront consulter leurs résultats dans les 2 premières éditions de l'ISM. Next slide, please. Donc, aujourd'hui, nous avons un réseau, notre réseau CESOP local réunit 21 mairies de municipalités très diverses en termes de localisation géographique, mais aussi en termes de contexte socio-économique. Cependant, au-delà des mairies, nous avons toujours cherché à nous associer avec d'autres types d'entités, tant au niveau national qu'international. Nous sommes donc membres du réseau des solutions pour le développement durable. Dès que nous le pouvons, nous collaborons avec le programme Art Initiative du PNUD. Dès la première édition du GCM, nous l'avons partagé sur le site local 2030 et nous avons également établi des protocoles avec diverses entités nationales, y compris le ministère de la Cohésion territoriale ou encore très récemment avec UNICEF Portugal pour que l'on puisse réaliser un meilleur diagnostic de l'état de la pauvreté infantile au Portugal. Donc, après 3 éditions de l'ISM et des dizaines de réunions avec les dirigeants et fonctionnaires des mairies de notre réseau CESOP local, on a pu constater que notre instrument de mesure de l'agenda 2030 a participé grandement à rétablir la communication entre les divers acteurs territoriaux. Premièrement, au sein des mairies elles-mêmes, parce qu'en effet, au Portugal, les départements et les divisions des mairies sont souvent très hermétiques. Du coup, le processus de construction de l'ISM et l'analyse de ces résultats ont poussé les mairies avec lesquelles nous travaillons à identifier quels départements ou divisions étaient concernés par chacun des ODD et comment ils pouvaient éventuellement travailler ensemble pour améliorer leurs résultats et donc agir en faveur des ODD. Donc, ça a aussi permis de rétablir le lien avec certains partenaires de la mairie à qui ont été déléguées certaines compétences essentielles en termes de développement durable local, comme la distribution et traitement des eaux municipales, ou encore le ramassage et traitement des déchets ménagers. En effet, face à des résultats parfois très éloignés des objectifs 2030, on encourage nos mairies à contacter ces acteurs pour confirmer, premièrement, les données statistiques, et ensuite, essayer de comprendre les raisons de ces mauvais résultats, comme par exemple, pourquoi est-ce que l'entreprise ne recycle pas autant les déchets que ce qui se fait dans le reste du pays? Est-ce que c'est un problème lié au comportement de la population? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez de poubelles de tri sélectif disponibles? Ou est-ce que c'est un problème de la propre entreprise, etc., etc. Dans une moindre mesure, certaines mairies ont aussi contacté des entités nationales ou régionales, publiques ou privées, pour pouvoir avoir accès à davantage d'informations et de données statistiques sur leur territoire. Au sein même de notre réseau CESOP local, certaines mairies vont donc s'entraider et s'inspirer entre elles pour des projets toujours liés au développement durable. De plus, l'ISM est également un moyen de mobiliser les players
qui sont des niveaux administratifs encore en dessous des mairies et qui ont aussi des compétences de gestion du territoire, ce qui fait d'eux également des acteurs essentiels pour la transformation du territoire. Et enfin, l'ISM est souvent utilisé comme un instrument de communication et de sensibilisation au développement durable auprès de la population résidente. Next slide, please. Donc, les instruments de mesure du développement durable au niveau local sont très intéressants lorsque l'on sait optimiser leur potentiel. Mais d'un autre côté, ils peuvent être compliqués à se construire, font face à de nombreuses limitations et ils ne se suffisent pas à eux-mêmes. C'est pour cela qu'au CESOP local, nous travaillons déjà à la conception de plusieurs autres outils complémentaires. Donc, premièrement, face aux limitations propres aux critères de sélection des indicateurs de l'ISM, qui va donc limiter le nombre d'indicateurs que l'on va utiliser et qui font qu'on utilise des données avec 2 ans, voire plus d'ancienneté, puisqu'elles proviennent de bases de données centralisées et qui font référence à tout le pays. Donc, face à ces limitations, nous proposons aux mairies intéressées de construire un ISM personnalisé qui intégrera plus d'indicateurs propres à la municipalité et qui permettra également d'actualiser les indicateurs existants avec des données plus récentes. Ensuite, en réponse aux nécessités de certaines mairies, on propose de construire des ISM thématiques qui iront se concentrer sur un axe stratégique en particulier, comme par exemple un ISM innovation, un ISM tourisme ou encore un ISM sécurité. Au-delà de ces instruments de diagnostic territorial, nous collaborons aussi avec la Direction générale de l'administration et de l'emploi public à la construction d'un instrument d'auto-évaluation du fonctionnement interne de la mairie et son impact sur le territoire. Donc, cet instrument est directement basé sur le modèle CAP, donc le cadre d'auto-évaluation des fonctions publiques. Et enfin, nous utilisons notre longue expérience en termes de sondage d'opinion pour proposer un instrument qui permettra aux municipalités intéressées de recueillir l'opinion et les attentes des parties prenantes, que ce soit par rapport aux actions de la mairie ou à la propre durabilité du territoire. Donc, j'aimerais conclure cette présentation en disant que nous sommes également très intéressés à l'idée de collaborer avec d'autres organisations, qu'elles soient internationales ou des organisations d'autres pays. Donc, que ce soit des organisations qui travaillent dans des pays avec des bases de données similaires à celles du Portugal ou dans des pays qui ont moins d'informations statistiques disponibles, où la collecte de données à travers des sondages d'opinion est souvent une bonne source d'information complémentaire aux données statistiques qui existent déjà au niveau local et régional. Donc, pour cela, vous pouvez consulter notre site internet, qui est pour l'instant encore en portugais, mais qui sera bientôt disponible dans d'autres langues. Vous pouvez également nous contacter par les différents moyens de communication. On pourra vous répondre facilement en portugais, en français, en anglais et en espagnol. Pour les autres langues, nous ferons notre possible. Voilà, nous tenons à remercier encore une fois les organisateurs de cet événement pour cette invitation et nous nous tenons prêts pour de nouveaux défis. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Joanna. So I understand that Joao is not going to intervene anymore. It was you. Okay, very good. But anyway, we know that it's both of you that are working and are coordinating this. I get one question on my chat box that says it's very interesting to see what you're specifically doing on the monitoring of the SDG, also bringing partners together. My question would be, what can, if you have an ideal scenario, what would you think that universities should and could do even more than what you're doing now in order to help implementing the SDGs at the local level? Donc, qu'est-ce que l'on pourrait faire de plus que ce que l'on fait actuellement? Nous essayons d'être une plateforme de partage également. Exactement pour tout ce qui est comme bonne pratique. Nous n'avons pas encore réussi à mettre tout à fait en place cette plateforme parce que cela demande également la participation active des mairies. Et malheureusement, au Portugal, les mairies n'ont pas forcément les ressources ni humaines ni en temps pour cela. Donc, nous, ce qu'on essaie de faire avec le CESOP local, c'est justement de les aider à faire ce qu'ils ne peuvent pas faire par ce manque de temps et par ce manque de personnel. Mais justement, au sein de notre réseau, comme je l'ai dit plus tôt, nous essayons d'incentiver nos mairies à travailler aussi ensemble parce que nous avons des mairies plus grandes, avec plus de moyens et plus de personnel, et nous avons aussi des mairies très petites, avec très peu de personnel, et du coup, nous essayons qu'ils puissent partager leur expérience les uns avec les autres
Et comme les mairies plus grandes peuvent du coup être un peu des pionniers à implanter certaines actions, qu'ils puissent aussi servir d'exemple aux mairies plus petites qui pourront également implanter les mêmes actions. Je ne sais pas si... maybe my colleague wants to say something more. I'm not here. I can hear you, Johannes. Reason, because otherwise, let me give a second question that came in, and then maybe Joao can then address this one additionally and the other one. The next one would be from Hanne. Do you also set specific targets for the indicators? Targets 10%, like for example, targets 10% reduction of child poverty by 2030, instead of just providing overview of state of affairs of the indicator in the municipalities? Oui. Chaque indicateur a un objectif 2030 qui est du coup qui est défini pour chacun des indicateurs. Donc, j'en ai pas parlé pendant la présentation car elle était un peu courte, mais nous avons effectivement des objectifs. On a un point de départ, un point d'arrivée, et nous calculons du coup à quel niveau sur le chemin sont chacune des mairies. Nous définissons ces objectifs en accord avec les plans européens, les plans nationaux, et sinon, et bien sûr, avec les cibles de la propre Agenda 2030. I want to come in also. Yes, from the beginning, our targets were only the targets of the United Nations, but then afterwards, with the targets proposed by the national government and also by the European Union and Eurostat, then we started to use those targets as the goals to achieve in 2030. So this is a work that is being always, it's always on the run. So we are always changing and adapting and growing, and we are trying to have the best possible diagnosis for all municipalities in Portugal. One thing that is important to share now is that we can, at this precise moment, we can have the diagnosis for all the municipalities in the country by each SDG. So for each SDG, we can have a map of the country, like where we are at this precise moment, and this is very important. The other thing is that we, as like in Cuba, they are mapping the initiatives. That's a complementary way to do it. So we would also like to do that, to have a map of initiatives, but we have at the moment we don't have that. But that's one thing we definitely want to have in the future. Thank you, Joao, and thank you, Joanna. Definitely very interesting initiative. So we heard about from a city government, we heard from a regional government, national government, university, and now we're going to do also a little bit of a self-promotion. Now we are hearing from UNDP and from Luana Natali, who is the head of governance of the governance unit in UNDP Guinea-Bissau. She's there coordinating all peace building and good governance initiatives in the African country. She is with UNDP since 2013. We also know her. She worked for a while with us in the UNDP Art Initiative, but she has also much more experience than also with the European Union delegation to the United Nations in New York, with the Council of Europe, and the United Nations Office for Coordination of Human Affairs. Luana, I know that you have recently launched with the overall UN sector, with a couple of other agencies and partners, a platform that is called NanoMon, that is really supposed to exactly do what we are talking about, to really start a dialogue between the civil society with the government, a dialogue between different civil society organizations virtually, that needs to be then also linked
to real dialogues in the territory, I think. But please tell us a bit more, Luana. Over to you. Thanks so much, Johannes, and thanks also to all organizers for the invitation to be part of this interesting panel. It was already very good to hear all the experiences coming from the various continents. I will jump into the presentation of NanoMod, but before, I think it's important to provide at least a bit of context to understand the dynamic of setting up such a multi-stakeholder partnership here in Guinea-Bissau, as I'm not so sure that everyone is fully aware of the country and the context. Guinea-Bissau is a small island developing state in West Africa that since independence in the 70s has struggled very much with democratic governance and institutional stability. The country is plagued by violence and political instability due to persistent power struggles among the political and military elite. And in 2020, so this year, the country has experienced another major political crisis that involved the disputes on the result of their presidential election and the installation of a new government that was not recognized by the international communities for several months. And the international community restarted to recognize the government only during the summer. And in this context of high political instability, the country is also extremely centralized. So the country has only a very thin network of the concentrated authorities, with only a redistribution of this decision-making authority and with very limited financial and management responsibilities. And this highly centralized system is somehow still a mark of the past colonial system, and is coupled by the existence of traditional governance system that in certain instances allow for alternative processes for participation at the local level. However, the absence basically of the capacity of local authorities to develop plans or regional budget and so on leave a very weak governance framework where the state has no capacity to provide basic services and respond to the needs of the population. And this leaves the perception that citizens think that basically there is no state, especially in the region. And in this context, the country economy remains strongly agrarian, with the vast majority of the population that is self-employed in informal sector and works for the cashew harvesting or in very small scale commercial activities. So with such a weak private sector, of course, there is even more the perception that the state is the only employer beyond the subsistence agriculture, and everyone wants to come here to Bissau. Now, an increase even during the past months focus towards the response to COVID-19 also pose additional barriers for the most vulnerable to access the basic services, to activate any type of meaningful initiatives that basically could somehow try to respond to the need of communities. And the state, of course, had a very weak capacity to deliver any services, but also to be able to answer right to the community needs. Now, in this context, UNDP Guinea-Bissau, with the support of the Art Initiative and the support also of the government of Italy, has developed and launched NanoMod. NanoMod, which translates from Creole, in your hands, it's a partnership initiative which provides an online infrastructure to better plan and develop a response to community needs and priority in a more coordinated way across all territorial actors that can contribute to the localization of the SDGs. The real aim of the platform is to connect communities with all territorial and development actors that are supporting local development in the various regions in order to identify solutions, replicate the innovation, and ensure that the intervention actually benefit the most vulnerable groups. And this is really supported in an integrated way, looking at how community actors through formal and informal organization can come together and address local development challenges in a holistic way.
The platform, the online platform, is offered as a space to document and promote example of inspiring, replicable solutions across a variety, of course, of sustainable development topics, all related, of course, to the SDGs. And we have dozens of solutions that are coming from all the different regions. The platform also allows communities and development partners to share and reflect on the various experiences, but also to facilitate the identification of what really worked, try to join forces, team up, and learn with their peers how similar challenges have been addressed. The efforts are also supported through a small grant scheme, meaning that through the platform, we identify certain innovations and solutions that could be replicated or could be strengthened, and we support them in this process. And we have mapped all the different community networks, meaning both a formal and informal association of civil society, but also private sector and cooperatives and so on, that are presented through a map in order to have access to all the systems that are already in place to support intervention. And then we support the identification of case studies that are documented as solutions using a standard format that try to identify key building blocks and the context in which the solutions were implemented in order for other regions or other sectors to consider the replication or the adaptation. The aim is really to facilitate a multi-stakeholder dialogue and facilitate connection between actors that actually often do not work together. But there is another point. Nanomon also offers space for dialogue and exchange through community exchange space on the topics of relevance for the community. And I think this is an extremely important point because the platform aims to strengthen the voice of the most vulnerable and marginalized members. As I mentioned before, the country is extremely centralized. There are no mechanism for the population to make their voice heard. So the platform is also a way of enhancing or facilitating at least the possibilities for the different actors to exchange, to have dialogue, and linking this to the autarkias that are very weak but still existent local authorities. And of course, what we have done is also to facilitate the connection with, of course, the national government. And especially this has been led through the High Commissioner for COVID-19, that is the organ within the ministry, within the president, sorry, to facilitate the connection between the different response to COVID at the local level with the decision taken at the central level. And of course, now that we have launched the platform just a few months ago, we are really looking forward to try to see, I mean, the real value of the platform will be seen in the connection that it will be able to make between the communities and decision makers, development practitioner and the private sector, and in the quality, right, of the response to communities' needs and the action at really elevating the lives of people of Guinea-Bissau. The objective is really to try to facilitate consultative mechanism and participatory governance structure that allows citizens beyond the usual political elites to voice their aspiration. And to note that, of course, we are talking about an online infrastructure, but Guinea-Bissau is one of the poorest countries in the world, and internet connection is very limited. So this whole effort is accompanied by in-person community dialogues, facilitated through a partnership with the Federation of Youth Associations and community radios, in order to ensure that really all different regions, even the ones that are very hard to reach, are not left behind in this process, and communities can really be connected and possibly establish a new partnership and new connection. Somehow Nanomon is the first building block of an initiative that really aims at transforming how citizens, formal and informal workers, community organization, and civil society organization perceive their place in the definition of development in Guinea-Bissau. It's really a co-creation process
They try to use collective intelligence to shape how the community support platform needs to function and how can deliver on its objective of connecting multiple actors. Maybe just a point to summarize, this initiative was launched by the UNDP, but it's really an instrument open to all development actors. And as Johannes mentioned at the beginning, several other UN agencies have joined the process. Now even a financial institution like the African Development Bank have expressed an interest to participate and contribute to the activation of this multi-stakeholder partnership in support of the 2013 agenda in Guinea-Bissau. And of course, in a context that is strongly marked by some pervasive exclusionary patterns and extremely polarized, even within a civil society organization. And with a strong delinking of remote areas in the rural areas and the urban center, and especially from all central government structures. The community level participation and cohesion are really the key bridging factors for assuring that local governance frameworks are meaningfully introduced. So the idea is really that Danumon is the first step of a wider process that aims to support decentralization and local governance, and that UNDP has been called to support by the government. And we truly believe that, through an enhanced community resilience, through stronger representation and participation of the communities and the activation of these partnerships, especially including in the relationship with authorities, as well as through innovative and inclusive governance development practices, we can support stronger peace dividends and hence support the local implementation of the SDGs and sustain peace here in Guinea-Bissau. Thank you. Thanks a lot, Luana. Definitely interesting to hear how through digital innovation you want to foster their also social innovation and these processes around the SDGs. Do you think, maybe a very quick follow-up from my side, because do you think that through let's put it that way, are municipalities already, because they were weak, as you mentioned, involved in that platform, or would you see them to get involved later on? And is that also maybe a mechanism to strengthen them? I know you're going to roll out much more programs, but this dialogue with the other actors, could that also be something to strengthen municipalities there and then being more capable to take on their role? Yes, definitely. We are supporting the organization of these community dialogues, and local authorities, of course, are invited, as actually are also traditional leaders and other, authorities, right, that have a say in the regional, in the development of the different sectors and regions. In a few regions, these mechanisms have been already institutionalized. We do hope, of course, that we can get to a stronger formalization of this mechanism, and this will result also in a stronger capacity by local authorities to engage in a dialogue with their population. Definitely, there is so much to do to support the capacity of local authorities, which, as I said before, and as you mentioned, are extremely weak. But of course, opening up the space of having conversation with the population is already a very first important step, because as I mentioned before, the perception is that the state is not even present, right, in the regions. So at least starting having this discussion open up the opportunity to reflect a little bit better how the state can actually support and ensure the delivery of certain services and be there to build that trust and social contract that is so much needed between the state and the citizens. Many thanks, Luana. So far we have 6 minutes left, and I have 2 questions here that came in. One is to Cuba, Adriana. A colleague wants to know, how do you foster social innovation within the SDG labs? Maybe a very short answer, please. Did you, or maybe Ricardo, can you hear us? ¿Nos escucha? Ah, yes.
Sí, muy bien. Sí, el laboratorio también ha funcionado como una plataforma para fomentar la innovación y el desarrollo de la implementación de nuevas tecnologías a la hora también de la incorporación de centros de investigación y de las universidades en la participación de como otro de los actores más que confluyen en esta plataforma. También ha servido una plataforma para interconectar, dígalo así, tecnológicamente a todos los actores que pueden interactuar en esta plataforma y conocer un poco qué están haciendo el resto de los actores para llevar a cabo la misma iniciativa en que ellos participan. Entonces, un poco así también se promueve esa cooperación y ese diálogo horizontal de que hablamos anteriormente. Sí, voy a añadir que un ámbito peculiar que promueve la plataforma es que a nivel municipal nosotros tenemos en Cuba una buena representación académica, o sea, nosotros tenemos universidades y centros municipales universitarios, y entonces ese ámbito de tener la universidad provincial y las universidades municipales se están convirtiendo en esas plataformas de innovación para esta plataforma Lab ODS. Y están alcanzando transferencias en términos productivos, porque estamos promoviendo iniciativas aceleradoras de ODS, pero también innovaciones sociales, de promover, digamos, inclusión, mejores procesos de participación en elecciones de gobierno, perfeccionar los sistemas de atención al ciudadano. Entonces, ese binomio, universidad local, gobierno local, se está convirtiendo en una herramienta de innovación muy poderosa. Y hay otras innovaciones que estamos promoviendo desde el Grupo Nacional ODS. Y yo voy a poner rápido el ejemplo de los talleres de concertación estratégica. Con este primer levantamiento de iniciativa, realizamos un taller de concertación estratégica con varios organismos nacionales y los territorios sobre saneamiento y agua. Y fue súper relevante cómo motivamos un diálogo donde la voz cantante no era solo la de los ministerios nacionales, hablando de disponibilidad de agua, sistemas de distribución, sino la mirada local de cómo eran las respuestas a la ciudadanía, respuestas a las comunidades, y hubo como acuerdos estratégicos para hacer una movida de agenda para poder perfeccionar incidencia en la calidad de vida en el tema de agua y saneamiento. Creo que son como dos ámbitos generadores de innovación que esta plataforma Lab ODS está promoviendo. Gracias. Perfecto. Muchísimas gracias. Many thanks, Adriana and Ricardo. I think we are right now. I mean, there's not much to do from my side to thank everyone to have been with us, but I do think it was worth it. It was really very different angles, but very interesting opportunities to learn how different actors promote functioning multi-stakeholder partnerships. And in some cases, of course, there is still some way to go. But that we can go all together, I think. So thanking all again, thanking the panelists. It was very interesting also for me. I did learn new things again. And asking maybe Carla or Francini, I think we have an announcement to make to go to a different platform now for the ones that want to continue this exciting travel with Venice City Solutions. True? Maybe someone could... It's true, Johannes. Thank you for moderating this very interesting session. This is just an announcement to all the participants. The day is not finished right now. We have a last session, a one-on-one session with the famous Mexican architect, Tatiana Bilbao. To follow the last session, we please you to change the platform. You find the link here in the chat, so you can just click and you will be redirected in the other Zoom chat. Or if you want, you have received in your agenda, the updated agenda this morning, the link to the session. I thank you for now, everyone, and I wish to see you all in the next session in the other platform. Thank you very much.